Hello to all. Welcome to ಸೌಮ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ತರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ MS ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಷನ್ 1. The first shortcut key it is on Control A. Control A, which is used for select all the document content. So which means that ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ it is a shortcut key which is used for makes the text bold. The control B, this is a shortcut key which is used for makes the text bold. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The next shortcut key is a Control C. The Control C, it is a shortcut key which is used for the select the text you want to copy. Control C, it is a shortcut key which is used for select the text you want to copy. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The next shortcut key is a Control D. The Control D, it is a shortcut key which is used for opens the font preferences window. So Control D, it is a shortcut key which is used for opens the font preferences window. So font related window ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Go to the next shortcut key. It is a Control F. Control F, it is a shortcut key which is used for finding the command or a text. Control F, it is a command which is used for finding the command and text. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಅಪ್ ವಿಂಡೋ. ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹುಡುಕ್ಬಹುದು. The next shortcut key is a Control G. Control G, it is a shortcut key which is used for move to a specific line in a document. Control G, it is a shortcut key which is used for move to a specific line in a document. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು
ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The next shortcut key is an Control H. Control H, it is a shortcut key which is used for display the replace dialog box, to find and replacing the text, specific formatting or a special item. The Control H, it is a shortcut key which is used for opening and the sum of the pop-up window. It contains display the replace dialog box, to find and replace a text, specific formatting or a special item. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ is a Control I. Control I, it is a shortcut key which is used for apply italic formatting to text. Control I, it is a shortcut key which is used for apply italic formatting to text. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Control K. The Control K, it is a shortcut key which is used for insert a hyperlink at the text cursor current location. Control K, it is a shortcut key which is used for insert a hyperlink at the text cursor's current location. So hyperlink is that. What is an hyperlink? Hyperlink, it is a link from a hypertext document to another location. So Control K, it is a command which is used for insert a hyperlink. ಈ hyperlink ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. That is, we can call it as the hyperlink. The hyperlink, it is a link from a hypertext document to another location. So, which is carried out by using the command Control K. Then go to the next shortcut key, Control N. Control N, it is a shortcut key which is used for creating the new document. Control N, it is a shortcut key which is used for creating a new document. ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then go to the next shortcut key, Control O. Control O, it is a shortcut key which is used for opens a new document. So already ಇರೋಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ O ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Control O, it is a command which is used for open a document. Go to the next command is Control P. The Control P, it is a shortcut key which is used for print the document. Control P, it is a shortcut key which is used for print the document. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Control R. Control R, it is a shortcut key which is used for align the text to the
right. Control or it is a shortcut key which is used for align the text to the right. So in a Word document, it has the left alignment, right alignment, center alignment and also justify ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ತರದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then control yes. Control yes, it is a shortcut key which is used for save the document. Control yes, it is a key is used for save the document. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Control U. Control U, it is a shortcut key which is used for underline the text. Underline the selected text. Control U, it is a shortcut key which is used for underline the selected text in our document. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೈನಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಕೀಸನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Control V. The Control V, it is a shortcut key which is used for paste text. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next is a shortcut key Control W. The Control W, it is a shortcut key which is used for close the document. Control W, it is a command which is used for close the document. Already open ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ W ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then Control X. So Control X, it's a command which is used for cut selected text. Control X, it's a command which is used for cut selected text. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Control Y. So Control Y, it is a shortcut key which is used for redo, reversing a previous undo. Control Y, it is a command which is used for redo or reversing a previous undo. So already ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೀಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ Y ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಂಡು ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಡು ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Y ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Control Z. So Control Z, it is a shortcut key which is used for to undo an action. ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಸೊ ಅಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಅಂಡು ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನೇ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಅಂಡು
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೀಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ these are all the some of the useful shortcut keys in the MS Word document. So this is a very helpful in the some of the competitive exam. So one example ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ KPTCL ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು MS ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ A to Z, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ A ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.